Hi there, welcome again to English Wow. My name is Nishad. ഇതൊരു പ്രാക്ടീസിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ കാരണം കുറേ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഇതതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രൈവസിയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പാരഗ്രാഫ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 100% റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സൂസൻ എന്നുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ വിവരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനോട് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിവരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയാം. അപ്പോൾ മീനിങ് പറയുന്നത് കുറേ ആളുകൾക്ക് മീനിങ് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാകും, അവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീനിങ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ നല്ല യൂസേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. Susan left home early in the morning for an interview. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. Susan left home early in the morning for an interview. Susan left home എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂസൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ സൂസൻ ലെഫ്റ്റ് ഹോം. എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്? ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, അതിരാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി. എന്തിനാണ് പോയത്? ഫോർ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ, സൂസൻ ലെഫ്റ്റ് ഹോം ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഫോർ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇൻ ഫാക്ട് ഷീ ഹാഡ് അറ്റൻഡഡ് മെനി ഇൻ്റർവ്യൂസ്. സത്യത്തിൽ, ഇൻഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. ഇൻഫാക്ട് ഷീ ഹാഡ് അറ്റൻഡഡ് മെനി ഇൻ്റർവ്യൂസ്. സത്യത്തിൽ അവൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അവിടെ ഷീ ഹാഡ് അറ്റൻഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷീ ഹാഡ് അറ്റൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ഷീ ഹാഡ് അറ്റൻഡഡ് മെനി ഇൻ്റർവ്യൂസ് ബിഫോർ. മുമ്പേ അവൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഹെൽഡ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിക്സ്. അവൾക്ക് എന്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഹോൾഡറാണ് അവളൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഹോൾഡറാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ ഷീ ഹെൽഡ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിക്സ് യെറ്റ് ഷീ ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷീ ഹെൽഡ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിക്സ്. അവൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അവൾക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. എന്തിനാണുള്ളത്? ഫിസിക്സിലാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, ഷീ ഹെൽഡ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിക്സ് യെറ്റ്, എന്നിട്ടും എന്താണ്? ഷീ ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂസ്. അവൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസ് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂസ് നോക്കൂ. ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂസനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷീ ഓൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂസ്. During her last interview, she had high hopes of being selected. കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ, ഡ്യൂറിങ് ഹെർ ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ, കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഷീ ഹാഡ് ഹൈ ഹോപ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് സെലക്റ്റഡ്. അതായത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം, അവൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഹാഡ് ഹൈ ഹോപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു താൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത്. ഡ്യൂറിങ് ഹെർ ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷീ ഹാഡ്, ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷീ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. ഷീ ഹാഡ് ഹൈ ഹോപ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് സെലക്റ്റഡ്, അതായത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഷീ വാസ് നോട്ട് ചൂസൺ. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവളെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. ഇതൊക്കെ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് അതിന് പറയാം കേട്ടോ. ഞാനൊന്നുകൂടി പറയാം. ഡ്യൂറിങ് ഹെർ ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഷീ ഹാഡ് ഹൈ ഹോപ്സ് ഓഫ് ബീയിങ് സെലക്റ്റഡ്. കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവൾ പാസ്സാവുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഷീ വാസ് നോട്ട് ചൂസൺ. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല. ഷീ വാസ് നോട്ട് ചൂസൺ. ഓക്കെ, ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഷീ റിമെയിൻ പോസിറ്റീവ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടാത്ത ഒരാളാണ്. സോ ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ്,
ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇതിനപ്പുറത്തും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസാണ് എന്ത്, ഈ ഡെസ്പൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഷി റിമെയിൻഡ് പോസിറ്റീവ്. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഷി റിമെയിൻഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിലകൊണ്ടു, അവൾ നെഗറ്റീവ് ആയില്ല. ഷി റിമെയിൻഡ് പോസിറ്റീവ്. ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഷി റിമെയിൻഡ് പോസിറ്റീവ്. ഷി ന്യൂ ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹെർ സക്സസ്. അവൾക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷീ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് എന്ത്, ന്യൂ എന്നുള്ളത്. നോ, ന്യൂ, നോൺ. സോ ഷീ ന്യൂ ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹെർ സക്സസ്. അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അവളുടെ കരിയർ സക്സസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്തായത്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഷി റിമെയിൻഡ് പോസിറ്റീവ്, അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ട് അവൾ നിലകൊണ്ടത്. ഷീ ന്യൂ വെരി വെൽ ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഹെർ കരിയർ സക്സസ്. അവളുടെ കരിയർ സക്സസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള കാര്യം അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. നൗ ഷീ അറ്റൻഡഡ് അനദർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫീലിംഗ് ജെന്യൂൻലി ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പിന്നീട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഷീ അറ്റൻഡഡ് അനദർ ഇൻ്റർവ്യൂ. അവൾ മറ്റൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഷീ അറ്റൻഡഡ് അനദർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫീലിംഗ് ജെന്യൂൻലി ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് ജെന്യൂയിനായിട്ട്, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവൾക്ക് എന്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹാപ്പിനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നൗ ഷീ അറ്റൻഡഡ് അനദർ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫീലിംഗ് ജെന്യൂൻലി ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷീ റിസീവ്ഡ് എ കോൾ ആൻഡ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ജോയിൻ ദ കമ്പനി. അടുത്ത ദിവസം ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷി റിസീവ്ഡ് എ കോൾ. അവൾക്കൊരു കോൾ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കൊരു കോൾ വന്നു. ഷി റിസീവ്ഡ് എ കോൾ ആൻഡ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ജോയിൻ ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ അവളോട് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷി റിസീവ്ഡ് എ കോൾ ആൻഡ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ജോയിൻ ദ കമ്പനി. ആസ്ക്ഡ് ടു ജോയിൻ ദ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു. അതായത് കമ്പനിയിലെ ആളുകൾ അവളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഫൈനലി her efforts had paid off. Her efforts had paid off. അതൊരു യൂസാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈസൽ വേർബാണ്. അതായത് അവസാനം എന്താണ്, her efforts had paid off. അവളുടെ പരിശ്രമം എന്താണ്, ഫലം കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിജയത്തിലെത്തി. ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവസാനം അവൾ എന്തിലെത്തിപ്പെട്ടു, വിജയത്തിലെത്തിപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫ്രൈസ് എന്താണ്, ഫൈനലി her efforts had paid off. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സംഗതികൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് തരാൻ ശ്രമിക്കുക. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കൂടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ലെഫ്റ്റ് ഹോം? ആരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്? വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ? സൂസൻ ലെഫ്റ്റ് ഹോം. ഹൂ ലെഫ്റ്റ് ഹോം? സൂസൻ ലെഫ്റ്റ് ഹോം. Okay, my next question. When did Susan leave home? എപ്പോഴാണ് സൂസൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്? What's your answer? Susan left home early in the morning. Susan left home early in the morning. Okay, my question again. Who left home? The answer is Susan left home. When did she leave home? She left home early in the morning. Why did she leave home early in the morning? Why did she leave home early in the morning? Susan left home early in the morning for an interview. I think Susan left home early in the morning for shopping. Am I right? No, it's not right. Susan left home early in the morning for an interview. Had Susan attended many interviews before? Had Susan attended many interviews before? Susan മുമ്പേ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടായിരുന്നോ? In fact, Susan had attended many interviews before. My question again, who had attended many interviews before? Who had attended many interviews? Yes, it was Susan. Susan had attended many interviews before. Who left home early in the morning? Who left home early in the morning? Susan left home early in the morning. Why did she leave home early in the morning? She left home early in the morning for an interview. Had she attended many interviews? Yes, she had attended
many interviews. Was she a postgraduate? Yes, she was a postgraduate. She held a postgraduate degree in physics. Really? She had a postgraduate degree in physics? Yes, Susan held a postgraduate degree in physics. Who held a postgraduate degree in physics? Susan held a postgraduate degree in physics. I think her postgraduate degree was in English. Am I right or not? I think you are wrong, because Susan held a postgraduate degree in physics. Okay, my question again. Had Susan attended many interviews before? What's your answer? Yes, of course. Susan had attended many interviews before. Really? Are you sure about it? In fact, Susan had attended many interviews before. Okay, in which subject did she have a post-graduation? Susan had her post-graduation in physics. So I think Susan always found it very easy to pass all the interviews. Am I right or wrong? I think you are wrong. Susan always found it very difficult to pass the interviews. Oh, really? Who found it very difficult to pass the interviews? Susan found it very difficult to pass all the interviews. Who held a postgraduate degree? Susan held a postgraduate degree. Okay, in which discipline, in which subject did she have a post-graduation? She had a postgraduate degree or post-graduation in physics. So she faced difficulties to pass the interviews, right? Yes, she always found it very difficult to pass the interviews. And what happened during her last interviews? Was she selected? No, she was not selected. During her last interview, she had high hopes of being selected. Unfortunately, she was not chosen. She was not selected. Who was not selected? Susan was not selected. She had high hopes in the last interview, right? Yes, during her last interview, she had high hopes of being selected. But unfortunately, she was not chosen. She was not selected. So I think because of all this, Susan became very sad, right? No. Despite of all this, she remained positive. Really? She remained positive? Yes. Despite of all these experiences, she remained positive. Who remained positive? Susan remained positive. What happened in her last interview? Was she selected? No, she was not selected. During her last interview, she had high hopes of being selected, but unfortunately, she was not selected. Who left home early in the morning? Susan left home early in the morning. Where was she going? Susan left home early in the morning for an interview. What was her qualification? Or was she a graduate or a postgraduate? She was a postgraduate. She held a postgraduate degree in physics. So I think she always found it very difficult to pass the interviews. Am I right or wrong? Yes, you are right. She always found it very difficult to pass the interviews. And she became very sad about all this, right? No. Despite of all this, she remained positive. She always maintained a positive attitude, right? Yes, she knew very well that maintaining a positive attitude was essential for her career success. What? What did she know? She knew very well that maintaining a positive attitude was very essential for her career success. Oh, really? So she remained positive all the time, right? Yes, Susan remained positive all the time. Are you sure about it? Yes, I am sure about it. Despite of all this, she remained positive. And what did she know about positive attitude? She knew very well that maintaining a positive attitude was essential for
her career success. And I heard recently she attended another interview. Is it right? Yes, she attended another interview feeling genuinely happy and satisfied. Who was genuinely happy and satisfied? Susan. Susan was genuinely happy and satisfied after she attended the interview. Who attended the interview? Susan attended the interview, and after the interview, she was genuinely happy and satisfied. And what happened? Was she selected? Yes, the next day she received a call and was asked to join the company. Really? She got the job? Yes, the next day she received a call and was asked to join the company. Really? So she got selected finally, right? Yes, finally her efforts had paid off. Whose effort had paid off finally? It was Susan. It was Susan's effort had paid off finally. Who left home early in the morning? Susan left home early in the morning. Why did she leave home early in the morning? She left home early in the morning for an interview. What was her qualification? She held a postgraduate degree in physics. So all the interviews were very easy for her, right? No. She always found it very difficult to pass the interviews. Who found it very difficult to pass the interviews? Susan found it very difficult to pass the interviews. So because of all this, she became sad, right? No. Despite of all this, she remained positive. I think she knew very well about maintaining positive attitude, right? Yes, she knew very well that maintaining positive attitude was very essential for her career success. And I heard recently she attended another interview. What was the result of that? Yes, recently she attended another interview feeling genuinely happy and satisfied. Okay, that's great. And was she selected? Yes, the next day she received a call and was asked to join the company. So I think finally her efforts had paid off, right? Yes, finally her efforts had paid off. That's all. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ച് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. So I'll see you soon with another good topic. Till then, bye bye.